మనం బంగారుపాలెం రోడ్ కేజీ సత్రం దగ్గర ఉన్న చిత్తూర్ ఆర్య భవన్ ప్యూర్ వెజిటేరియన్ రెస్టారెంట్ దగ్గర ఉన్నాం. ఇప్పుడు మనం ఆర్య భవన్ లోపలికి వెళ్ళి చూద్దాం ఏమేమి ఉన్నాయో. ఇప్పుడు మనం ఏసీ డైనింగ్ హాల్ లోపల ఉన్నాము. వావ్, రాధాకృష్ణ ఎంత నీట్గా ఉంది ఆల్ డైనింగ్ టేబుల్స్. ఆర్ట్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంది. సో ప్రశాంతంగా మీరు మీ మీల్స్ కంప్లీట్ చేయాలంటే మీరు రావాల్సిన ప్రదేశం ఆర్య భవన్. ఇప్పుడు మనం కిచెన్ లోపలికి వెళ్దాం. ఏమేమి ఎలా తయారు చేస్తున్నారు, ఎలా ఉంది కిచెన్, ఎవ్రీథింగ్ మనము గమనిస్తాం.
ప్రస్తుతం మనం ఆర్య భవన్ టీ స్టాల్ వద్ద ఉన్నాం. సో మనం ఒకసారి టీ స్టాల్లో ఏమేమి ఉన్నాయో ఒకసారి వెళ్ళి చూద్దాం. వావ్, ఇక్కడ లేస్, స్నాక్స్, చాక్లెట్స్, అన్ని రకాల స్నాక్స్ అవైలబుల్లో ఉంది. ఇక్కడ టీ, కాఫీ, బూస్ట్, బాదం మిల్క్ అండ్ మరియు అదే కాకుండా హెరిటేజ్ బాదం మిల్క్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ కూడా అవైలబుల్లో ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ గమనించారంటే ఈవెన్ ఫ్రెష్ జ్యూసెస్ ఆల్సో అవైలబుల్. మీకు మా వీడియోస్ నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు లైక్, సబ్స్క్రైబ్ అండ్ కమెంట్.